Hi my dear students, myself Parthasarathy from Saimedha Coaching Center, Koti, Hyderabad. ECET ఎగ్జామ్ రాస్తున్న మన స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తీసుకురావడానికి, అదేవిధంగా ఒక మంచి టాపిక్ పైన 100% గ్రిప్ రావడానికి, ఆ క్వశ్చన్స్ని అవన్నిటినీ సాల్వ్ చేయడానికి ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ఎలా అప్రోచ్ కావాలి, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనము సాయిమేధా కోచింగ్ సెంటర్, కోటి, హైదరాబాద్ ECET 2022 రాస్తున్న విద్యార్థులకి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో గన్షాట్ బిట్స్ని రూపొందిస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్స్, వీటిని మీరు కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నేను ఫిజిక్స్, మోడర్న్ ఫిజిక్స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనకు మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో 2 క్వశ్చన్స్ మినిమం, మ్యాక్సిమం 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ నేను ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను. దాంట్లో 100% ఒక క్వశ్చన్ దేని నుండి వస్తుంది అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ నుండి వస్తుంది. ఆ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో కూడా ఆ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ని ఎన్ని రకాలుగా అడుగుతున్నాడంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మెయిన్లీ ద క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ అనేది దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఎందుకంటే ద ప్రిన్సిపల్, ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఈజ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ మనకు అర్థం కావాలంటే వి మస్ట్ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ కూడా అర్థం కావాలంటే వి మస్ట్ నో 2 ప్రాపర్టీస్, రిఫ్రాక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్ని టోటల్గా ఈ రిఫ్రాక్షన్, క్రిటికల్ యాంగిల్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, వీటన్నిటి చుట్టూ మనకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నుండి 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి అవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి, దట్టు అది 1 మినిట్లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోస్ మేము చేశాం. సో స్టూడెంట్స్, జాగ్రత్తగా చూసి మీరు ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైనా సాయిమేధా ఈసెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే ఇమ్మీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ కావాలని చెప్తున్నాను. సో స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్తో పాటు రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో చివరి వరకు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు మిస్ కావద్దని ఆశిస్తూ నేను ఇక స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇండెక్స్ √2. సో ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చాడంటే రిఫ్రాక్షన్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు. జనరల్గా రిఫ్రాక్షన్ ఇండెక్స్ మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే మ్యూ. Refraction index value is given as √2 and is asking what is critical angle. What is critical angle? So here the relation between critical angle and refractive index is mu equals to 1 by sin c. Mu equals to what? 1 by sin c. What is mu here? Refractive index, and c is critical angle. So here refractive index value is given as √2. So √2 equals to 1 by sin c. So I am writing sin c equal to how much? 1 by √2. Sin c equal to 1 by √2. So ఇక్కడ నేను 1 by √2 ఏమని రాస్తున్నానంటే sin 45 degrees. So sin c is equals to sin 45 degrees because sin 45 value how much? 1 by √2. Therefore critical angle c equal to 45 degrees. So students, చాలా సార్లు ఒక 3 times ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని అడుగుతాడు, లేకపోతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 1 by sin c. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ and critical angle. So next I am explaining second question. See here students, second question I am explaining now. The propagation of light through an optical fiber goes by the principle. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు.
refraction, total internal reflection, interference and diffraction. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందే చెప్పాను, ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇస్ వాట్? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, సియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈజ్ కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్. దీన్ని ఏమంటున్నాను? కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్. దిస్ ఈజ్ మీడియం 1 అనుకుంటున్నాను, దిస్ ఈజ్ మీడియం 2 అంటున్నాను. Medium 1 I am explaining, that is core. Medium 2 that is cladding. Medium 1 core, medium 2 is cladding. Students, సో ఇక్కడ నేను రెండు రకాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను, అట్ ద సేమ్ టైం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కూడా చెప్తున్నాను. సో జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. సో హియర్ an optical fiber cable consists two cables. This is inner cable and this is outer cable. So ఈ ఇన్నర్ కేబుల్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కోర్, అండ్ ఈ రెండు వైపులా, కోర్కి రెండు వైపులా ఉన్న మెటీరియల్ మనం ఏమంటున్నాం? క్లాడింగ్. కోర్ క్లాడింగ్. చూడండి స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్. ఇట్ కన్సిస్ట్ two cables, inner cable, outer cable. Inner cable is known as core, outer cable around core is cladding. Core refractive index N1, cladding refractive index N2. Core refractive index నేమంటున్నాను N1, cladding refractive index నేమంటున్నాను N2. So here very important, core refractive index N1 is greater than cladding refractive index. కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమంటున్నాను N1, క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమంటున్నాను N2. N1 is greater than N2. So here, see here, I am considering core and cladding. Core refractive index N1, cladding refractive index N2. So here core refractive index greater than cladding refractive index. Hence core act as denser medium. Core act as denser medium and cladding act as rarer medium. Students, why core act as denser medium? Because refractive index of core is greater than refractive index of cladding. Hence core act as denser medium and cladding act as rarer medium. So when, see, this is I am considering a normal line. So here I am considering an incident ray. I am considering this is an incident ray. This is what? Incident ray. And we are incident this ray such that the angle of incidence greater than critical angle. The angle of incidence is greater than critical angle. When angle of incidence is greater than critical angle, what happens? The refracted ray will be reflected into same medium. The refracted ray will be reflected into same medium. This phenomena is known as total internal reflection. Students, చాలా క్వశ్చన్స్ మనకు దీనిపైన రిపీట్ అవుతున్నాయి. Total internal reflection. What are the conditions to obtain total internal reflection in optical fiber? అంటే మీరు మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్, మీడియం 1 మస్ట్ బి యాక్ట్ యాజ్ డెన్సర్ మీడియం, మీడియం 2 మస్ట్ బి యాక్ట్ యాజ్ రేరర్ మీడియం. సెకండ్ వన్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 2. అండ్ థర్డ్ వన్, angle of incidence must be greater than critical angle. When these three conditions satisfy, then the refracted ray will be reflected into same medium. So ikkada optical fiber lo emotundante, see here I am considering this is a reference line. So here, see here I am incident a light ray, then due to this angle of incidence greater than critical angle, the incident ray completely propagated only core material only. Core material only. This phenomena is known as what?
టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దీనిపైన మనకు చాలా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు అబ్టైన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See here student, question number 3. In an optical fiber, relation between refractive index of core and refractive index of cladding is. Just now explain 3 condition. Here what is the condition? Refractive index of core is always greater than refractive index of cladding. So this condition is correct. Remember, when this condition satisfied, then core act as a denser medium and cladding act as a rarer medium. So remember, N1 is always greater than N2. Now see here student, the same question again expecting where the optical fiber consisting of a central core is cladded by a material of, that is A, slightly lower refractive index, B, slightly higher refractive index, C, equal refractive index, D, very high refractive index. So ikkada N1 is greater than N2, correct, but that refractive index of core material is slightly greater than cladding refractive index. సో మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వైపు నుంచే రిపీట్ అవుతున్నాయి. అందుకే మనము అక్కడే జాగ్రత్తగా ఆ సిలబస్ని, ఆ టాపిక్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? ద కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. See here students, this is the 5th question. For long distance communication, what type of optical fiber we are using? So ikkada there are 2 types of optical fibers based on mode of propagation. One is single mode optical fiber, second one is multi mode optical fiber. Single mode optical fiber, second one is multi mode optical fiber. Alage based on refractive index, optical fiber is again classified into 2 types: step index optical fiber, graded index optical fiber. ఇక్కడ మనని అడుగుతున్న క్వశ్చన్, ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇస్ ప్రిఫర్డ్ అంటే ఆన్సర్ సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ విల్ బి ప్రిఫర్డ్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. See here students, now I am explaining 6th question. If the angle of incidence of a ray is greater than critical angle at the core cladding interface in optical fiber, then the ray travels అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడే చెప్పాను వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ టు అబ్టైన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే దాంట్లో 3rd కండిషన్ ఏం చెప్పాను? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. సో if the angle of incidence of a ray is greater than critical angle ante theta I greater than theta c. When theta I greater than theta c, what happens? The refracted ray completely reflected into same medium. So ikkada emannadu the core cladding interface annanu kabatti the ray travels completely in the core material only. When angle of incidence is greater than critical angle, then what happens? The complete incident ray travels in core material only. This is the answer. So students, now I am explaining 7th question. This is also one type of question asking, expecting we are this type of question. When light travels from one medium to the other medium, then which of the following will change? So students, ikkada manamu 2 points ni gurtunchukovali. The main characteristics of light, here we discussed, one is reflection, another is what? Refraction. Reflection means here we are considering only in one medium. So this is reflecting surface, this is normal light. So I am considering this is incident ray,
and this is reflected ray. So what is this ray? Incident ray. This is reflected ray. So here reflection takes place only in one medium. But when light travels from one medium to another medium, then refraction takes place. See here, I am explaining that concept also here. This is an interface which is separating two mediums, medium 1 and medium 2. Medium 1 and medium 2. Here I am considering this is normal line. Then I am considering this is an incident ray, it is travelling from medium 1 to medium 2, then the refracted ray will be bending. So here when light travels from one medium to other medium of which the refractive index is different. So here mentioning the refractive index in medium 1 and medium 2 are different. So I am writing here N1 and in refractive index in medium 2 is N2. So N1 N2 are different. Then what happens? So students, here very important, when the light will be reflection, it will takes only in one medium. Reflection takes place only in one medium, but refraction will be takes place in two mediums. In reflection, after reflection process, there is no change in velocity, there is no change in wavelength, there is no change in frequency, but there is only one change, that is intensity of light. So remember this point, when reflection takes place, after reflection there is no change in wavelength, velocity and frequency, only intensity will be changed. But ade in refraction process, remember wavelength and velocity will be changed, because refractive index N. What is the significance of refractive index? Ante refractive index measure the speed of light. So here refractive index medium 1, medium 2 are different. When refractive index is different in medium 1 and medium 2, then velocity will be changed. So when velocity changing means what? It also depends on wavelength. So wavelength and velocity will be changed when light is travelling from one medium to another medium. Therefore the correct answer is wavelength and velocity. This is the answer. Now here this type of questions we are expecting. This is one more method. See here, the question is, a light wave has a frequency of 4 into 10 power 14 hertz. So here frequency is given 4 into 10 power 14 hertz. This is the frequency is given, and wavelength is given 5 into 10 power minus 7 meters. Wavelength units meter and frequency units hertz. Then is asking what is the refractive index of the medium. So students, here refractive index definition in terms of velocity is n is equals to c by v. N equals what? C by v. What is C? Velocity of light in air, that equals to 3 into 10 power 8 meter per second, and v is velocity of light in a medium. So here instead of velocity v, frequency and wavelength are given. We know that the relation between v equals to frequency into wavelength. Velocity equal formula frequency and wavelength. So I am writing here frequency value 4 into 10 power 14, and what is wavelength is given 5 into 10 power minus 7. 5 into 10 power minus 7. So here that equals to, I am writing 3 by 20, 4 5 are 20 into 10 power 8, in denominator 10 power 14, 10 power minus 7, I am writing as 10 power 7. So 10 power 7 ikkada 20 lo 10, 2 into 10 అని రాస్తాను. అప్పుడు 10 power 7 into 10 ఏమవుతుంది? 10 power 8. Therefore 3 by 2
10 power 8, 10 power 8 cancel. That equals how much? 1.5. So I am writing that equals how much? 1.5. This is the answer. So when a light wave has a frequency of 4 into 10 power 14 hertz and a wavelength of 5 into 10 power minus 7 meters, then what is the refractive index value? That is 1.5. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా n equal to c by v. n equal to c by v. Next question, 9th. Velocity of light in a medium is given as 1.5 into 10 power 8 meter per second. Then its refractive index will be. Just now explain one question in terms of refractive index and velocity. So what is the relation between refractive index and velocity? That is n is equals to c by v. n equals to c by v. So here is given velocity of a light in a medium, that is given as v equals to 1.5 into 10 power 8 meter per second. Then what is the refractive index? So here we know that c equal to 3 into 10 power 8 meter per second, that is velocity of light in air. Then the refractive index n equals to, I am writing 3 into 10 power 8 divided by 1.5 into 10 power 8. So here what is the answer? Means I am writing 30 by 15, that equals to how much? 2. So refractive index value is 2. So answer option is 4. Option 4. What is the answer? 2. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి బేసికల్గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములాస్. ఎందుకంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ మనం కోర్ క్లాడింగ్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కానీ, న్యూమెరికల్ అపర్చర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కానీ, యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కానీ, అన్ని ఫార్ములాస్లో మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటంటే n1 అండ్ n2. What is n1? Refractive index of core material, and n2 is refractive index of cladding material. సో మనం అడిగే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ బేస్డ్ ఆన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి. అలాగే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. వాటి కోసం మనము ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కూడా నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 1/sin c. సో అలా ఫార్ములాస్ని మనం రిపీట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనము ప్రాబ్లం చేస్తుంటే ఫార్ములాస్, వాటి కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సో స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. 10th question I'm explaining. If the critical angle for a total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degrees, then the velocity of light in the medium. So here the critical angle is given. Critical angle is given how much? Theta c equal to 30 degrees. 30 degrees. If the critical angle for a total internal reflection from a medium to vacuum. So here I am considering medium 1 is a medium. Medium 2 is what? Air or vacuum. So here total internal reflection takes place. Means what? This is incident ray and this is refracted ray. The refracted ray completely reflected in same medium. So here total internal reflection takes place. Now here sin theta c from Snell's law మనం ఏం చెప్పాను? n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2. What is this? Snell's law. n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. What is n1? Refractive index of medium 1, n2 refractive index of medium 2. Theta 1 angle in medium 1, theta 2 is an angle in medium 2. Here angle 1 is what? Incident angle. And what is angle 2? Means what? Refracted ray angle. So at a critical angle, see here I am explaining critical angle also here.
I am explaining critical angle. This is incident ray. Then the refracted ray travels along this core cladding interface. Then this angle of incidence is known as critical angle, and when angle of incidence is critical angle, then see here the angle of refraction is 90 degrees. Students, very very important. When angle of incidence equal to critical angle, then what is angle of refraction? That is 90 degrees. So here theta 1 equal to I am writing theta c, and theta 2 equal to I am writing 90 degrees. Then sin theta c equals to n2 by n1. This is the formula in terms of refractive index. But ikkada manaki question adigedi enti, velocity adugutunnadu. So already we discussed the relation between refractive index and velocity. What is that one? N equal to c by v. N equal to c by v. అంటే ఇక్కడ మనకు రిలేషన్ ఏమర్థమవుతుంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం. సో ఇక్కడ sin theta c equal to n2 by n1 కాబట్టి, so I am writing the formula in terms of velocity v1 by v2. v1 by v2. What is v1? Velocity of light in a medium. And what is v2? Velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. Then is asking what is velocity of light in the medium if critical angle equal to 30 degrees. If critical angle equal to 30 degrees. So I am writing here theta c equal to 30 degrees. Theta c equal to 30 degrees. Then sin 30. What is sin 30 value? That is 1 by 2. Sin 30 equal to 1 by 2. That equal to v1. That is speed of light in a medium. Now we are calculating. And v2 speed of light in a vacuum. What is the speed of light in vacuum? That is 3 into 10 power 8. 3 into 10 power 8. So 1 by 2 equals to v1 by 3 into 10 power 8. Now we are calculating v1. See here, now what is v1 means? Cross multiplying. Here I am writing 2v1 is equals to 3 into 10 power 8. Then what is v1? Here 3 into 10 power 8 by 2. That equals to how much? 1.5 into 10 power 8. This is the answer. So students, ఆప్టికల్ ఫైబర్లో గన్ షాట్ బిట్ చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. క్వశ్చన్స్ అనేవి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఆ ఫినామినా, ఆ ఆపరేషన్ అర్థం కావడానికి వి రిక్వైర్ సమ్ పారామీటర్స్. డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ మీడియం, కోర్, క్లాడింగ్, అలాగే ఇంకేం చెప్తున్నాను, క్రిటికల్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇవన్నీ అర్థం కావడానికి రిఫ్రాక్షన్, రిఫ్లెక్షన్. సో వీటిపైన మనం ఒకసారి గట్టిగా నేర్చుకొని వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్నిటినీ ఒక షీట్ పైన రాసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అవన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఈజీగా 1 క్వశ్చన్ 1 మార్క్ మనం ఈజీగా సాధించవచ్చు. సో అలాగే నెక్స్ట్ 1 more క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి మళ్ళీ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. అంతవరకు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.